Gefen platform ɗinta tana zuwa da Android 12 ne. In muka koma gefen memory kuma waya ce da take zuwa da card slot. A internal storage ɗinta kuma tana zuwa da 128GB 4GB RAM. Sannan tana zuwa da 128GB. Gani yau za mu yi unboxing ne sabon wayar kamfanin Tecno ne mai suna Spark 9 Pro. Mu je kai tsaye don mu yi unboxing ɗinta. Kana buɗe kwalin babu wanda zaka fara gani illa Tecno Spark 9 Pro. Idan muka je ta gefe ɗaya abu na gaba ba komai bane illa wannan ɗan takardar da take zuwa da shi. Sannan sai pouch ɗin nan da take zuwa da shi. Da wannan pouch ɗin da take zuwa. Abu na gaba ba komai bane illa USB da kuma earpiece ɗin nan da take zuwa da shi. Sannan sai kan wannan charger da take zuwa da shi. Wannan kan charger ne da yake zuwa da 18 watt na charging wanda zai baka dama daga 0% zuwa 100% zai cika maka shi a awa 1 da minti 55. Sannan sai wannan sim slot din da take zuwa da shi. Kamfanin Tecno sai launching din Spark 9 Pro a 2022 June 2, sai releasing din shi a kasuwa a 2022 July. Yanayin weight ɗinta ma'ana nauyinta 206 kg. Build ɗinta na gaba glass ne, bayan ta na plastic ne. Frame ɗinta da take zuwa da shi ma na plastic ne. A gefen sim tana zuwa da dual sim ne. Gefen display kuma waya ce da take zuwa da LPS LCD. A gefen size ɗinta 6.6 inches take zuwa da shi. Resolution ɗinta kuma 1080x2460 pixels. A gefen platform ɗinta tana zuwa da Android 12 ne. In muka koma gefen memory kuma waya ce da take zuwa da card slot. A internal storage ɗinta kuma tana zuwa da 128GB 4GB RAM. Sannan tana zuwa da 128GB 6GB RAM. A gefen main camera waya ce da take zuwa da triple camera, ma'ana camera guda uku. Na farko yana zuwa da 50MP wide, na biyu yana zuwa da 2MP deep. Sannan a gefen bidiyo za ka yi shooting 1080p at 30fps. A gefen selfie camera wacce ta take zuwa da single camera, ma'ana camera guda ɗaya ta gaba. Wannan camera guda ɗaya yana zuwa da 32MP wide ne. A gefen bidiyo za ka yi shooting 1080p at 30fps. A gefen sound balifi wacce da take zuwa da loudspeaker. Sannan wacce da take zuwa da 3.5mm jack tana zuwa da shi. A gefen features ɗinta tana zuwa da sensor fingerprint side mounted ne. A gefen battery waya ce da take zuwa da 5000 ma. A kalolinta kuma tana zuwa da kaloli ne guda 4. Na farkon tana zuwa da quantum black color, na biyun tana zuwa da burano blue color, na ukun tana zuwa da holy white color, na hudun tana zuwa da haka storm color. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing da review. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora sabbin bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.